site for anal fissure. So posterior midline is the correct answer, and 78% students gave the right answer. Number 2 is a 28-year-old woman presents with a painful linear ulcer in the anterior midline of the anal canal. Which condition is most likely associated with this presentation? Here the answers are tuberculosis, syphilis, obstetric trauma, and Crohn's disease. The right answer will be obstetric trauma, and 63% students gave the correct answer. In this anterior midline position, this is one of the weak site of the woman, and there is it is more prone to tearing or stretching during the childbirth, and at the same time, blood vascular supply is also poor. So all these conditions, and also the in postpartum period, there is some hormonal disturbance, that is less estrogen. So all this contribute to the development of anal fissure more in the anterior midline position. So though anal fissure, the commonest site is posterior midline, but in case of women in whom the cause is obstetric cause, the commonest site is anterior midline. And number 3 question is, which of the following is not a typical feature of a chronic anal fissure? Sentinel piles, hypertrophied anal patella, exposed internal sphincter fibers, and profuse rectal bleeding. We know the first 3 are very typical feature of chronic anal fissure. There is in most of the time there is sentinel piles, hypertrophied anal patella, and sometimes we can see the exposed internal sphincter fibers. But profuse rectal bleeding is not the typical feature of chronic anal fissure, because it is usually occur in the hemorrhoid and other cause. And in anal fissure, there is streaks of blood, sometimes mixed with stool. So the right answer will be profuse rectal bleeding, and 73% students gave the right answer. Number 4, according to Park's classification, a fistula that tracks above the puborectalis and opens in the rectum. The answers are intersphincteric, transsphincteric, suprasphincteric, and extrasphincteric. The correct answer will be suprasphincteric, and 58% students gave the right answer. Number 5, which of the following is considered the gold standard imaging modality for evaluating complex perianal fistula? 70% students gave the right answer. It is MRI pelvis. The most common organisms implicated in perianal abscess includes Streptococcus pyogenes, Escherichia coli and anaerobes, Staphylococcus aureus, and Pseudomonas aeruginosa. The right answer will be E. coli and anaerobes, and 72% students gave the right answer. Then number 7. A 30-year-old male presents with a fluctuant, tender swelling near the anus associated with fever. What is the most appropriate next step? Needle aspiration, incision drainage, deroofing and drainage, and colonoscopy. The right answer will be deroofing and drainage, because if we do incision and drainage, then there is possibility that the wound will be closed before the cavity inside is closed. So there will be more chance of recurrence of perianal abscess. So we will make a cruciate incision, and the 4 corners of the skin along with the subcutaneous tissue, we will excise it. So there will be deroofing, and the drainage will be more appropriate, and the wound and also the external wound and also the cavity will be fill up very nicely, and there will be less chance of recurrence of the perianal abscess. And 55% students gave the correct answer. Number 8, a 55-year-old diabetic male with fever and a rapidly spreading perianal abscess is found to have crepitus and necrotic tissue. What is the most urgent next step in management? Start broad-spectrum antibiotics and obtain MRI, immediate surgical debridement, incision and drainage, and hyperbaric oxygen therapy.
This is the condition of Fournier's gangrene, which is a surgical emergency. And if we delay in surgery, the condition will be fatal. So the correct answer will be immediate surgical debridement, and 78% students gave the correct answer. Number 9, hemorrhoids are primarily caused by portal hypertension, dilatation of the inferior mesenteric veins, enlargement of the submucosal anal cushions, and rectal varices. The correct answer will be enlargement of the submucosal anal cushions, and 63% students gave the correct answer. And number 10, which outpatient procedure for grade 2 hemorrhoids is associated with lowest recurrence rate? And the options are rubber band ligation, infrared coagulation, sclerotherapy, and cryotherapy. And 53% students gave the correct answer, that is rubber band ligation. So that's all from me. Thank you. Thank you, Dr. Shakira, for nicely moderating the poll and designing the questions. আমরা এখন ফ্যাকাল্টি থেকে একটু অপিনিয়ন নিব। মার্গুস স্যার শুনতে পাচ্ছেন? স্যার আছেন? হ্যাঁ স্যার, প্লিজ মেক কমেন্ট। স্যার আমাকে শুনতে পাচ্ছেন মার্গুস স্যার? জি শুনতে পাচ্ছি। স্যার এনি টেকনিক্যাল প্রবলেম? এখন শোনা যায়? আমার কথা শোনা যায়? শুনতে পাচ্ছি স্যার আপনাকে। না, প্রশ্ন করে ইয়ে আছে, ঠিকই আছে। আমার মনে হয় যে কোশ্চেন নাম্বার 2 টা একটু এক্সপ্লেইন করবা সাগরা? জি স্যার, আমি আসছি স্যার। এটা তুমি বলো পোস্টেরিয়রলি, সেটাও তুমি বলো ভাস্কুলার কজ, অ্যান্টেরিয়রলি সেটাও বলছো ভাস্কুলার কজ। স্যার কিভাবে মানে মেইন কজটা হচ্ছে যে এখানে এই জায়গাটা হচ্ছে মানে উইক দুইটা একটা মিড লাইনে ভাস্কুলার কজ কেন হলো, সামনে ও পিছনেও? স্যার পোস্টেরিয়রলি মেইনলি ভাস্কুলার ইয়ে আছে, কম্প্রোমাইজ আছে, কিন্তু স্যার এন্টেরিয়রলিও কম্প্রোমাইজ হয় তখন যখন হচ্ছে স্যার ওই ইয়ের সময়, বাচ্চার ডেলিভারির সময়, যেহেতু এন্টেরিয়র মিড লাইনটা একটু উইক পোর্শন, এখানে যখন আবার এই বাচ্চার মাথার মানে হেড ডিসেন্ড করার সময় এখানে যখন মানে ট্রমা হওয়ার চান্স বেশি, যে কারণে তখন একটা ইসকেমিক একটা কন্ডিশন একটা তৈরি হয়, সেজন্য স্যার বেশি হয়। মানে স্ট্রেচিং এর কারণে ভাস্কুলারিটিটা একটু কাট অফ হয়, ট্রানজিয়েন্ট এমনিও হতে পারে, কারণ ভাস্কুলার সাপ্লাই আসলে দুইটা পেরিনেল আর্টারি দুই দিক থেকে আসে, এক্সটার্নাল পোডেন্টাল, মাঝখানে এসে তারা আবার ইয়ে করে না, কমিউনিকেট করে না। দুই দিকে এক্সটার্নাল পোডেন্টাল সাপ্লাই দেয়, কমিউনিকেট করে না, যেমন সার্কুলার উইলিস হয় না, এরকম হয় কিছু কিছু হয় না। এর জন্য ভাস্কুলার ইয়েটা আসে এখানে বেশি, দুই দিকেই আছে একটু কম। ঠিক আছে, ভালো। তবে আনসার গুলি আর কি 70% আমাদের খুশি হওয়ার কথা না, আর একটু বেশি হওয়ার কথা। ভালো স্যার, এত ইজি কোশ্চেন, আমার ধারণা ছিল আরো অনেক মানে বেশি রাইট। স্যার 2 নাম্বার কোশ্চেনটা কি প্রেগন্যান্সির মানে ডেলিভারি না হলেও তো অনেক সময় দেখা যায় যে স্যার অ্যান্টিরিয়রলি অ্যানাল ফিশার পাওয়া যায়, এটার কারণ কি স্যার? ওটা তো ডেলিভারি হচ্ছে তখন পাওয়া যাচ্ছে, আর ডেলিভারি না হলেও দেখা যায় যে অ্যান্টিরিয়রলি পাওয়া যাচ্ছে প্রেগন্যান্সির সময়। এই জায়গাটাকে আসলে বলা ডেলিভারি হবে না কেন? প্রেগন্যান্সির পরে কি হয় স্যার? প্রেগন্যান্সির পরে হচ্ছে মানে কি বলছো, তার আগেই হচ্ছে, তাই তো? জি স্যার, জি স্যার। সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার, থার্ড ট্রাইমেস্টারেও পাওয়া যাচ্ছে না। সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার তো আগেরটার ইয়ে আসবে, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার পারবে স্যার, থার্ড ট্রাইমেস্টার তো ইয়ে করতে পারে। আমি জানি না, একটু আজাদ জানেন নাকি দেখেন। স্যার আমার যেটা মনে হয় প্রেগন্যান্সির সময় স্যার, মানে প্রেগন্যান্সি, চাইল্ড বার্থ, এই সময়টা আসলে মানে ইয়েদের মায়েদের আসলে খাবার দাবারের প্যাটার্নটা অনেক সময় চেঞ্জ হয়ে যায়, কখনো মুখে রুচি থাকে না, কখনো মানে ভমিটিং বা খেতে পারে না, যে জন্য স্যার কনস্টিপেশনটা বেশি হয়। আমার কাছে মনে হয় যে কনস্টিপেশনটা আসলে অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর, যেটার জন্য আসলে ওই সময় বেশি হয়। আমাদের প্রক্টোলজিস্ট কোথায়?
ফিমেল কি অ্যাঙ্গুলেশন একটা মানে কজ হতে পারে? ওইটা তো ওই যে বললাম যে উইক পয়েন্ট, কিন্তু এটা ফিমেলদের ক্ষেত্রে ওটা একটা উইক পয়েন্ট।